Hai, selamat datang ke channel YouTube iLab. Okey, jadi macam biasa hari ini kita ada satu kes iPhone 6s, di mana iPhone 6s ni, iPhone 6s ni dia ada mengalami masalah bateri cepat drain. Okey, jadi bateri cepat drain ni tak semestinya bateri sebab kalau macam yang ni kita sedang diagnose dia. Okey, saya akan alihkan kepada kamera dash saya. Okey, ini adalah kamera major saya. Dan saya akan buka dekat sini power supply punya video dekat situ. Okay. Jadi saya akan sambungkan iPhone 6s ni dengan power supply dekat sini. Kita akan onkan dia dan kita tengok bila kita single click dia jump dekat power supply ni, dekat bawah ni. Okay. Kita tengok dekat power supply ni, dekat sini dia jump straight forward ke 100 lebih. Yang ni sedikit mungkin ada masalah dengan dia punya charging chip. Okay. Okay, percubaan suara 1, 2, 3. Okay. Okay, sekarang telefon dalam keadaan standby kalau kita tengok. Okay. Telefon dalam keadaan standby dan pada power supply tu kalau kita tengok dia sedang consume current yang tinggi. Ini adalah punca di mana bateri cepat drain. Okay. Okay, jadi dekat sini kalau kita tengok ini adalah consumption current consumption yang tinggi pada power supply dekat sebelah ni. Okay, dekat sebelah ni kita ada power supply punya reading. Dan yang ni berkemungkinan ada problem dengan dia punya charging IC, okay, ataupun problem dengan dia punya USB IC. Jadi macam biasa kita akan buka dahulu telefon ni. Kita akan cabut kesemua connector-connector yang ada pada motherboard ni, okay, supaya kita boleh release dia. Okay, so for today's cases, we have an iPhone 6s which came in with the battery draining so fast, and it could be the bad TriStar problem. And now we are disassembling the phone so that we can troubleshoot more on what is the problem, what is the real problem with the phone. Okay, based on my experience, okay, berdasarkan pengalaman saya, ini adalah masalah yang berkait dengan TriStar. This is a problem where the TriStar is bad, so we need to replace a new TriStar. Jadi kita akan replace dengan chip TriStar yang baru. But before replacing the TriStar chip, we are going to troubleshoot the motherboard first. And as we can see here, yang kita lihat dekat sini, kita akan buka dahulu dia punya EMI shield ni. We're going to open the EMI shield. And the TriStar is located in here. And we have some several test point on the front. Ada beberapa test point dekat bahagian hadapan ni. Dan kita akan test pada test point dahulu, okay, untuk confirmkan betul ke TriStar ni ada problem. Okay, so we only need the 4 test point front of the motherboard. Okay, kita cuma perlukan 4 sahaja test point ni untuk kita ukur. Okay. Next saya akan ukur test point dekat sini.
Okay, jadi yang ni confirm dia punya TriStar chip problem. Okay, so this one is confirmed that the TriStar is not good anymore, so we need to replace the new TriStar. Jadi kita akan replace dengan chip TriStar yang baru. Okay, jadi ini adalah chip TriStar. Okay, before replacing the TriStar chip, we're going to apply some flux. Jadi yang ni kita, sebelum kita angkat chip ni, kita akan letak sedikit flux dekat situ. And we need to have a good grip. Pull the TriStar out. Okay, kita perlukan grip yang sesuai untuk kita angkat chip TriStar tu. Jadi untuk hari ni kita akan gunakan TR 1100. Okay. So we are going to use the TR 1100. Okay, chip TriStar dah terangkat dekat situ. The next the cuci dia punya kaki ni. So the next thing we are going to clean the seat. Okay. I'm going to set my power supply to 5 volt. Okay. So I'm going to connect the power supply with the power Z USB. Okay, saya akan sambungkan dengan power Z USB ni supaya korang boleh tengok dia punya charging current dekat situ. The next is we're going to use the USB cable. Okay. And we're going to charge the phone and see either the current is okay or not. So the phone is booting up. Okay. So as you can see on the power supply and also on the power Z USB meter, the charging is 0.9 amp.
Okay, so the charging is normal right there. Charging sekarang dah kembali normal. Okay, benda yang the next kita nak test adalah kan charging normal ke tak normal, tapi adakah dia masih consume bateri yang banyak. Okay, draining issue. So the real problem is not the charging problem, but it is the draining issue. So I am going to power on the phone using the power supply, okay, so that we can see the current consumption during the standby. Okay, wait, we are going to set the power supply a bit lower, then turning off the power supply first, connect the power supply to the phone, and then turning on the power supply and power on the phone. Okay, so we are going to wait until the phone is in standby mode to monitor the current consumption during standby. So we are putting the phone into sleep mode, okay? And we are going to wait until the phone is totally standby, okay? So the current consumption right now is 100 and something like that. And we are going to wait until the phone, the reading is become lower, and lower, okay? So right now the reading is 20 milliamp, 26, 50, 17 milliamp, 30 milliamp. So there is no more current consumption during standby, and the current consumption during standby is caused by the TriStar. Okay, jadi kalau kita tengok yang pada reading pada power supply ni, sekarang dah tak ada reading current consumption yang tinggi. Okay, konsumsi arus yang tinggi kalau kita tengok dekat sini. Dia dah kembali kepada normal. Okay, jadi current consumption bila standby sepatutnya dia lebih kurang macam ni. Okay, dia jadi macam ni. Okay, hanya lebih kurang 2 milliamp ataupun 3 milliamp semasa telefon dalam keadaan standby. So the normal current when the phone is in standby mode, okay, it should be around 2 milliamp or 3 milliamp. But the refresh rate on the power supply is actually when you want to monitor the current consumption, you need to have the higher refresh rate power supply. So this power supply only, I don't know about the refresh rate, okay. Jadi untuk kita nak monitor refresh rate dia ni, okay, kalau dengan power supply yang ni, refresh rate dia tu lambat sedikit, okay. Secara betulnya bila kita nak monitor current refresh rate ni, kita boleh gunakan power Z USB ni, okay, dan sambungkan dia dengan komputer untuk kita nak tengok real time refresh rate, okay. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Okay, sekiranya korang suka konten yang macam ni, if you like the contents of repairing the phone, please consider to like and subscribe my video. Okay, sekiranya korang suka konten-konten yang macam ni, okay, boleh consider untuk like dan subscribe, okay, channel saya. Okay, sekian, terima kasih.